Shalom, brethren. We'd like to welcome you into our edition today, which is going to be in Ndebele, and our edition is second tithe. Tithe is in two phases and goes along with feast. So in Ndebele, we'll change it to say, Okwetshumi Kukabili, njalo Kuhamba Ndawonye Lemikhosi. So sixoxa udaba lokubana nxa ukhuluma ngokwetshumi ukhuluma ngendlela ezimbili uNkulunkulu azifakileyo ezokubala okwetshumi ngezindlela kukabili kulokwetshumi esakubona ukuthi lokwetshumi okokuqala kulotshumi okwesibili. Nxa usithi uyakunanzelela ukuthi okwetshumi kuhamba ndawonye lemikhosi kabani kaNkulunkulu. So sifuna ukuthi siqale ngoba nxa sikhuluma ngomthetho osikhuluma ngokwetshumi kufanele ubana sikhuluma ngomthetho kaNkulunkulu. And isikhathi eziningi abantu baxoxile baba omunye wamalapha omunye lapha hayi umthetho kaNkulunkulu yaphela esiphambanweni vela kusela mthetho. Kodwa into efani singakhangela amachechi sikhangela amabandla bonke abantu bayakufuna okwetshumi. Akazizwe umuntu othi kukhona okwetshumi okwabethelwa ngaphi esiphambanweni. Indaba abantu okwetshumi besithi akubethelwa ngaphi esiphambanweni. Sifuna ukuthi sibone ukuthi khona okwetshumi kuvele kuphuma kuphi umthetho. Sibamba uMahebheru laphana kumbe u-Ash May 6, 1861 page 181 which says they that are the sons of Levi. They that are the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law. Right. But it is impossible to take tithes of the people according to the 10 commandments. Yes. For they do not regulate the taking of tithe. So xa sibala imbhalo siyabhlola ukubana abakoLevi baphiwa uNkulunkulu umthetho wokubana kufanele ukubana ukuze bakhulise isipristi kwakumele ukuthi bathathe okwetshumi. But kodwa nxa sikhangela emthethweni welitshumi akula ngitsho umthetho oyodwa phakathi kwemthetho welitshumi othi umuntu kumele athathe okwetshumi. Angithi so ukuthi nxa umuntu ethatha okwetshumi ngeke athi yena usebenzisa imithetho enjani elitshumi. Ludaba olwaluhlafunwa ngabaqala ukubana babekwazi baqale insika yebandla leSabatha. Babele udaba lolwabakhathazisa madoda njengoba sithi imithetho yonke yabethelwa esiphambanweni siyibamba kanjani le ndaba ngoba okwetshumi esikuthathayo esikubizele ebantwini sikuthatha sisebenza uphi umthetho ngoba emthethweni welitshumi ngakunjani akukho lapha. Right. The ceremonial law The ceremonial law does command the sons of Levi to take tithes. So bakubona kwabaklikwana umthetho wokuhlenga kwethu ongaso imithetho welitshumi abantu abathi waphela esiphambanweni yiwo umthetho owaletha umlayo wokukhupha okwani okwetshumi. So nxa umuntu engathi hayi umthetho kaMose onkwabethela esiphambanweni umbuzo wokuqala simbuza ukuthi okwetshumi kuthatha usebenza uphi umthetho. So into yabahluphayo abadala beqala ukuthi babonisise indaba le bathi indaba le siyayiphatha kanjani ngoba mase seqela ukuthi umthetho yabethela esiphambanweni lowo ke sizawubamba kanjani umthetho owani okhipha okwetshumi lani leminikelo. Now asambe phambili lapha it will wish to call your attention to the plan. This is 1 BIO 389 paragraph 5. Right. We wish to call your attention to a plan of systematic benevolence to support the proclamation of the third angel's message, which may be in harmony with the plain declarations of Holy Scripture. Right. With the citing of New Testament support, a scriptural framework has assembled for the projected procedures, and it was suggested that we gather from these facts some instruction relative to our own duty. Right. The pioneers of the Seventh-day Adventist Church could have gone more easily to the Old Testament and brought in the obligation of the tithe. But at this juncture, regardless of the attractiveness of the tithe, they were not sure that it was not of those ceremonial obligations that ceased at the cross. Right. In this occasional mention of organization, they were looking to the New Testament with its 7 deacons, not to the Old Testament with the appointment by Moses of the 70. In finance, they were looking to the New Testament and Paul's counsel in 1 Corinthians 16 verse 2 that upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store
as God has proposed him. All right. So kuthiwa nxa babehlezi phansi behlubungula le ndaba esixoxa ngayo, bakubona ukuthi njengebandla lensali kunzima kakhulu ukuthi bathi bona siza kuthatha umthetho weTestament elidala siwusebenzise ekuthini sixoxe ngodaba lwani lokwetshumi. Ngakho kwaba lokuhlala lokuxoxisana bathi no, asimene ngomthetho wani weTestament elitsha lapho uPaul khona akhuluma khona ngokwemnikelo sizabamba khona pha, ngoba singahamba kuTestament elidala kuzasikhathaza ukuthi sithi manje thina silimthetho yaphela esiphambanweni le, kodwa thina okwetshumi lokho esinjani sikubamba. Ngakho le ndaba yakhathaza yahlupha kakhulu kwaze kwafike ekuthini babuze kuye udade kaWhite ukubana udade kaWhite yena uyibamba kanjani indaba yokwetshumi, indaba yokwemnikelo, kumbe iBhayibheli kumbe uNkulunkulu yena ngokwakhe ukubamba kanjani nxa sesikuTestament elinjani elitsha. So sigijima laphana sizothi umoya wesiprofethi waphendula usithini le ndaba. CS 35.4. There are only two places in the universe. There are only two places in the universe where we can place our treasures. Yeah. In God's storehouse or in Satan's. And all that is not devoted to God's service is counted on Satan's side. Right. And goes to strengthen his cause. The Lord designed that the means entrusted to us shall be used in building up his kingdom. His goods were entrusted to his stewards that they may be carefully treated upon and bring back a revenue to him in the saving of souls. These souls in their turn will become stewards of trust, cooperating with Christ to further the interest of God's cause. So umoya wesiprofethi uyicaca ubana hayi indaba yokwetshumi indaba engaqaleli kuTestament elitsha, iqalela kudala lapho kuqala kuba khona lo Satan, kuqala kuba khona lwani lo uNkulunkulu, especially kusukela ensimini yangaphi yase-Eden. Ithi yona laphana kule ndawo ezimbili lapho ungafaka khona inotho yakho, esikhwameni sikaSathane kumbe esambeni sikaNkulunkulu. Ufaka njani esambeni sikaSathane? Ngokungakhuphi okwetshumi. So nxa uNkulunkulu wayefaka umthetho wokuthi kumele abantu bakhuphe okwetshumi esiwubonayo uqhubeka ngamaLevitical, kungumthetho uEllen White awubeka kwesobala, hatshi lo mthetho awuphelelanga esiphambanweni. So kuba sobala ukubana asipombe ukusukuma sithi imithetho yonke yabethela esiphambanweni, hayi nanko okwetshumi kuvela kanye kuTestament elidala kuze kungene kuTestament elinjani elitsha. Uveza ukubana umuntu le yindlela uNkulunkulu ayibekileyo ukubana umuntu afake inotho yakhe esambeni sikaNkulunkulu kumbe esambeni sikabani sikaSathane. Xa ufake esambeni sikaNkulunkulu uyatsho lapha ukubana kuza kuba izithelo ezinhle ngokuzalwa kwemiphefumulo eminingi ezawuthanda iqiniso. Asambekela laphana phansi sizwe isiya phansi laphana ku ibhuku CSS 209.1. Funa uyithathe laphana ethi yona ethi in all this accumulation of cares and burdens, and some is born in violation of the injunction of Christ. Do you see it? Yes. Konapana just on the paragraph down. It all this accumulation. All this accumulation of cares and burdens is born in direct violation of the injunction of Christ, who said, "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal." They forget that he said also, "Lay up for your treasures in heaven," that in so doing they are working for their own interest. The treasure laid up in heaven is safe. No thief can approach, no moth can corrupt it. But their treasure is upon the earth, and their affections are upon their treasure. So uKristu ehamba lapha emhlabeni wayibandezela le ndaba esixoxa ngayo bana ungaphakamisa isamba sikaSathane kumbe isamba sasezulwini. So uKristu uthi nxa inotho yakho uyibuthelela lapha emhlabeni, uyibuthelela yonke, uyibuthelela lapho okulamagenga, uyibuthelela lapho okulokuyizibungwanyana, okulento eziningi esiza kuyibhidliza leyo notho. Ikanti ke ma uthe wabuthelela inotho yakho ezulwini uyifake lapho okungela nto eza kuyibhidliza. Umuntu uyibothelela njani inotho yakhe ezulwini? Umoya wesiprofethi ufaka besobala ukuthi ngokukhupha okwetshumi leminikelo. So nxa sikhupha okwetshumi leminikelo yikho siza kubona ukuthi kuyinto yasukela kudala kuTestament elidala iqhubeka
bonke abantu babethestwa kumbe abantu babehlolwa nguNkulunkulu ukubana inhliziyo zabo zikuyiphi, zingaphi, semhlabeni la kumbe zingaphi, zezulwini. Ukuze uveze ukuba inhliziyo yakho semhlabeni kumbe isezulwini, Okwetshumi yiso engathi thina okubuya khona lapho uNkulunkulu akuhlolisisa khona ulomhlolisiso omkhulu ukubana kubonakala ukubana uzakusa kuNkulunkulu kumbe uzakusa ngaphi, emhlabeni. Right. Asambe laphana sizwe u-Ellen White eboniswa abaningi ukuthi abantu abaningi ngalesi sikhathi, njengalesi sikhathi abantu sebebhizi, umuntu uyathatha lokhu athole lokhu imali kaNkulunkulu layo uyayihlanganisa lenotho yakhe atiyenzelo. Abantu babhizi ngokufaka inotho ngaphi, emhlabeni, kodwa bekhohlwe ukufaka inotho ngaphi, ekhaya ezulwini. So uthandekayo u-Ellen White wayiboniswa leyo mbono abantu besibuthelele inotho lapha ngaphi, emhlabeni, bengayifakanga ezulwini. Kuyina kuboniswa lapho ku-writings page 56.3 it was shown. I was shown that it is the will of God that the saints should cut loose from every encumbrance before the time of trouble comes, and make a covenant with God through sacrifice. Right. If they have their property on the altar and earnestly inquire of God for duty, He will teach them when to dispose of these things. Right. Then they will be free in the time of trouble and have no cloaks to weigh them down. So u-Ellen White uthi ngaboniswa intando kaNkulunkulu mayilana labangcwele ukuthi isifiso sikaNkulunkulu ngesokubana abantu bayenza isivumelano loNkulunkulu ngokwenza njani, umhlatshelo. Ngani umhlatshelo? Ngezindlela ngokunikela izinto abanjani, abalazo emsebenzini kaNkulunkulu. Uthi laphana nxa ebheka uthi isikhathi sokuhlupheka esikhulu esizayo sizakuba nzima kakhulu kulabo abalezintambo kumbe kulabo abalezimpande lapha ngaphi, emhlabeni. Okutsho ukuba lezi impande lapha emhlabeni, konke imali kaNkulunkulu, Okwetshumi leminikelo, bakuthethe bakufaka ezindlini zabo, bakufaka emasimini abo, bakufaka ngaphi, konke bakubuthelela khonapha. uNkulunkulu uthi indlela izaba nzima ebantwini abanjalo nxa isikhathi sokusenza kanjani, sokuhlupheka sesifile, ngoba kuzaba nzima, into lezi kuthiwa zizakubadonsela phansi. Asizwe siqhubeke siyaphambili lapha 57.1. I saw that if many held to their property. I saw that if any held onto their property and did not inquire of the Lord as to their duty, He would not make duty known, and they will be permitted to keep their property. And in the time of trouble, it will come up before them like a mountain to crush them, and they will try to dispose of it, but could not be able. So kuthiwa inkosi nxa abantu bengayicelanga ukuthi bazi ukuthi inkosi kumele ngibambe kanjani inotho engilayo. So isikhathi sokubana inotho le engilayo ngiyithengise ukuze ngihambise umsebenzi wakho, kuthiwa uNkulunkulu uyazithulela kuze fika isikhathi sani, isikhathi sokuhlupheka esikhulu. Kuthiwa nxa isikhathi sokuhlupheka esikhulu abaningi umuntu uzakubona ukubana hawu ngalesi sikhathi ngizake ngibe lokhu ngibe ngilendlu, angisoze ngibe lalokhuyana okunenginengi. Kuthiwa abantu bazafisa ukuthi bakususe, kodwa kuthiwa into lokho kuzabawela phezu kwabo. Ufaka ithi laphana kuzabawela phezu kwabo ukubana kubanjani, kubacobodise njengentaba. Angithi ngoba umuntu uyabe ekhangela ukuthi ngeke ngishiye lokhuyana, ukuthi ngimele iqiniso kuphela likaNkulunkulu. Isikhathi sobuhlungu sokudubeka esikhulu esizayo sizaba nzima ebantwini abangasifundisanga ukuthi bayenze iminikelo, babisele njalo Okwetshumi emnothweni uNkulunkulu abaphiwe yona besaphila ngaphi, emhlabeni. Izabawela njengentaba. Ithini siyaphambili lapha? The cause was languishes. I heard someone like this. The cause was languishing, because people were starving for the truth, and we made no effort to supply the lack. Right. Now our property is useless. All that we had let it go, and laid up treasure in heaven. I saw that a sacrifice did not increase, but it decreased and was consumed. Right. So inkosi ithi lapha nayo kubeka kwesobala ukuthi bazwakala abanye bekhala bethi iqiniso likaNkulunkulu njengamhla silixoxa namhla, iqiniso lengilosi ezinjani ezinhlanu, iqiniso uNkulunkulu asiphe lona. Leli iqiniso libana limele lihambe umhlaba wonke, kodwa iqiniso leli liyaswela ikuyini inotho engaliyenza ukuthi linjani liphumelele phambili. Ngendaba yani
ngoba abantu bakaNkulunkulu ade kumele ukuthi bazinikele behambise iqiniso leli babambelele enothweni yabo. Kuthiwa bazwakala abantu bekhala bethi manje iqiniso likaNkulunkulu beliswela izindlela zokuthi lihambe thina sibambelele entweni zikabani zikaNkulunkulu. Kuthiwa babakhangela ngesikhathi sokudubeka esingazange sibe khona, iproperty yabo kumbe izinto zababelazo zonke lezi zazingasasizi, zazingasabancedi ngendaba yokuthi umoya wakaNkulunkulu uthi ngoba behluleka ukubana befake umnikelo wabo kumbe bafake inotho yabo ngaphi ekhaya ezulwini. So iqhubeka isithi ngathi ngikhangela lezi zinto ababelazo ekuthini zande kunezasenzakala kuthiwa zazilokhu ezincipha. Ngoba kunokwenzakala ngesikhathi sokudubeka lapho wena usithi hayi mina angisoze ngizamela iqiniso likaNkulunkulu, abomhlaba besithi wo bekuxotsha entweni olazo, bekuxotsha emzini wakho, bakuxotshe ngaphi. So into yonke oyawulayo inotho leya instead ukuthi ekuthini iyande izabe lokhu incipha njalo kungela sizo kuwe. So yikho uNkulunkulu akubeka umoya wesiprofethi wakubeka wasola ukuthi hatshi madoda, indaba yokwethuma yindaba evela kuTestament elidala, yindaba evela kubani kuNkulunkulu. Ngenxa yani yokuthi ifundise abantu abaphilayo lapha emhlabeni ukubana kumele bafake inotho yabo ezambeni ezimbili, ngayo esambeni sikaSathane kumbe esambeni sikabani sikaNkulunkulu. Angithi so umbuzo ususiza-ke ukuthi kathi manje okwetshumi kona ngowani umsebenzi wakho? Kuvele kungokwani, yindaba uNkulunkulu wathi kumele kube ngokwani, kube ngokwetshumi. Angithi asambeke laphana phambili ku-Patriarchs and Prophets page 525 abalamabhayibhili ngoLeviticus 27 verse 30 to 32. Right. In the Hebrew economy 1/10. In the Hebrew economy, 1/10 of the income of the people was set apart to support the public worship of God. Thus Moses declared to Israel, all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. Right. It is holy unto the Lord. And concerning the tithe of the head of the flock, the tenth shall be holy unto the Lord. So umbhalo lapha uthi wona mawubuyela kuTestament elidala kunotho yamaHebheru uthola ukubana enothweni yabo uNkulunkulu wayesithi wonke abakutholayo okwetshumi kwakungokwakhe. Amen. Kuthiwa kwakubekelani kwaba ngokwakhe, uNkulunkulu wakubeka kwaba ngokwakhe ukuba kusekele ukukhonzwa kukaNkulunkulu. So why uNkulunkulu wabeka okwetshumi kuTestament elidala? Why kuqhubeka kuTestament elitsha? Ngoba yikho okusekela ukukhonza kukabani? KukaNkulunkulu. So kumbuso kumuntu kwabethetha esiphambanweni, emthetho kwabethetha esiphambanweni ngoba ungabethela khona subulele ukukhonzwa kukabani? KukaNkulunkulu. Sekho kuthiwa nxa umuntu eletha okwetshumi kuyina kwenzayo usekela ukukhonzwa kukabani? KukaNkulunkulu. Ngokunjalo ke ubeka inotho yakhe lapha emhlabeni, ubeka inotho yakhe ngaphi? Ekhaya ezulwini, lapho engayikudliwa khona kuyini ngokuyizibungwana, lakho konke nje okukhona lapha ngaphi emhlabeni. Siyazi izibungwana ezikhona lapha emhlabeni into eziningi esingayidla inotho yakho salungelayo. So nxa ufisa ukuthi uyigcine kuhle inotho yakho entweni yakho yonke oyitholayo, landela inotho yakwabeJuda. Yayime kanjani? Ime ekuthini kumele ukhiphe okwani? Okwetshumi, ngoba sokwakho kungokwenkosi. Now asiza ukuthi omunye ngathi alright kwabaJuda kanti khona okwetshumi kwasukela yini kwabeJuda, kuthi abeJuda yibo babebona. Hayi, asiza ukuthi kwasukela ngani, iyaphambili lapha. But the tithing system did not originate with the Hebrews. From the earliest times, the Lord claimed a tithe as his. And this claim was recognized and honored. Abraham paid tithes to Melchizedek, the priest of the Most High God. Jacob 14 verse 20. Jacob, when at Bethel, an exile and a wanderer, promised the Lord, of all thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Genesis 28 verse 22. All the Israelites were about to be established as a nation. The law of tithing was reaffirmed as one of the divinely ordained statutes upon obedience to which their prosperity depended. So umbhalo ubasobala lapha kubana okwetshumi asiqali ngenotho yabeJuda,
sibuyele even la ku-Adam. Yikho thola ukuthi u-Adam u-Abel lo-Cain babenikela phambi kwenkosi. Ubuyele kuNoah babenikela phambi kwenkosi. Ubuyele ku-Abrahama kuthiwa wahlangana loMelchizedek u-Abraham wapha okwetshumi. Abraham phela nguye wayeyimprofethi kaNkulunkulu, kodwa simbona esipha okwetshumi kubani? kuMelchizedek. uJakobe simbona efunga laphana nxa wayebalekela umfowabo walala phezu kwetshe lapha kwedwala laphana, uyafunga ukuthi mina ngizakhupha okwetshumi lakanye wakhipha. Abantwana bako-Israyeli nxa basebemiswa njengesizwe, angithi esibabona khona entabeni yaseSinayi lapha, umthetho uNkulunkulu awubeka kwaba clear, wacaca, ongakuso mthetho futhi wokwetshumi, but ungumthetho oseceleni kokwetshumi, ngumthetho wona lo okukhupha okwetshumi. Why wakubeka uNkulunkulu wacaca? Inkosi umbhalo kubeka ube sobala ngokuba yiyo indlela okumele isekele ukukhonzwa kukabani? KukaNkulunkulu. Ngoba lapho kukhonzwa khona uNkulunkulu kuyafunakala into eziningi. Kuyafunakala abajumayelayo, kuyafunakala ababamba umsebenzi kaNkulunkulu, kuyafunakala into eziningi. So zonke zinalezana into eziningi, phose yonke into utsho njalo umjumayeli idinga ikuyini? Imali. So imali iyavela ngaphi yokuthi bambe umsebenzi kaNkulunkulu? Ivela kokwetshumi lokweminikelo. So nxa usithi wena uyamesaba uNkulunkulu, wena ubulala ukukhonzwa kwaNkulunkulu, ukhuluma nje into eyize. So yiso isizathu esisitholayo okwetshumi. Ngesani? Ngokokuthi uNkulunkulu akhonzwe. Ngakho-ke lokhu sokusithatha endabeni eqakathekileyo eyikuthi kanti okwetshumi kukangaki. Ngokuba phela sesithe thina okwetshumi umsebenzi wakho ngokuthi uNkulunkulu kumele njani? Akhonzwe. But ekukhonzeni uNkulunkulu siyabona kulama branches kule ndlela ezitshiyeneyo, ngathi kulezinto eziningi ezidingakalayo ekukhonzeni uNkulunkulu. So okwetshumi lokweminikelo khona kume kanjani ekukhonzeni, ekusekeleni umsebenzi wokukhonzwa kwaNkulunkulu. Asambe-ke sizwe sizaqala ngokwetshumi esithina i-first tithe, kumbe okwetshumi okokuqala. Angithi okwetshumi okokuqala. Right. Uyabona laphana esibheke khona uNumbers 18 verse 21. Akusibale laphana. Bhekani ngibanikile abantwana bakwaLevi konke okweshumi kwa-Israyeli, kube yifa labo ngomsebenzi abawusebenzayo, inkonzo yetende lokuhlangana. So uNkulunkulu kulokwetshumi akunika abantu abakoLevi. Isizathu sakho uNkulunkulu ucacile, ngenxa yomsebenzi abawenzayo. Kuyini umsebenzi abawenza? Babebamba inkonzo yetende lokuhlangana. So ukuthi abantu bakhonzwe uNkulunkulu, bahlangane lenkosi ezinkonzweni, kwakudingakala labo abamayo. uNkulunkulu abakhethayo kuTestament elidala kwakungamaLevi. uNkulunkulu abakhethileyo kuTestament elitsha yibo futhi bona labo esithina esibabala ku-Ephesians 4 evesini lika-30 naso esibale ethi yona uNkulunkulu uphile ama-apostles, uphile ama-prophets, uphile njalo futhi abafundisi, uphile ababalisi, uphile njalo bonke nje abalezipho zomoya. So bonke laba yibabenza ukuthi uNkulunkulu akhonzwe. Basapotwa kuyini? Bebasekelwa kuyini ukuthi uNkulunkulu akhonzwe? Basekelwa ngokwetshumi. Yikho kutsho umbhalo. So okwetshumi lokho kubasekelayo kuthiwa kuyini? Kuthiwa i-first tithe, kumbe okwetshumi okokuqala. Sizakubamba laphana ku-PP, akusithathele u-PP page right. Sesizwile lokhuyana ukuthi lokhu ngokudliwa, okwetshumi okokuqala ngokudliwa yilabo abenza kubana uNkulunkulu kanjani? Akhonzwe. Ngenxa yomsebenzi abawenzela wani? uNkulunkulu. Right. Asambe-ke phambili lapha. So akudliwa ngumuntu wonke nje mahlayana. Hayi. Ungakudla wena ungasobamba umsebenzi kaNkulunkulu sutshontshile. Ngokunjalo-ke suyehlulekile, usubulala umsebenzi wokuthi uNkulunkulu kanjani? Akhonzwe. Right.
okuyikuthi nxa then usufuna ukuthi sizwisise ke okwesibili kumbe sikuthi thina is second tithe, because with the first tithe the second tithe. So if second tithe yona siyithola ngaphi eBhayibhelini? Asambe ukuthi Deuteronomy 14 verse 23 uqhubeke layo, so 14 verse 28 29, Deuteronomy 26 verse 12, right? Deuteronomy 14 verse 23. Ukudle phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho endaweni ayakuyikhetha yena ukuba igama lakhe lihlale kuyo. Okweshumi kwamabele akho, nokwewayini lakho, nokwamafutha akho, nokwamazibulo ezinkomo zakho, nokwezimvu zakho, ukuba ufunde ukumesaba uJehova uNkulunkulu wakho njalo. Right. Deuteronomy 14 verse 28 to 29. Ngasekugcineni kweminyaka emithathu njalo uyakukhipha konke okweshumi kwezithelo zakho ngawona lowo mnyaka ukubekele phakathi kwamasango akho. Nomlevi lokhu engenasabelo nafa nawe, nomfokazi nentandane nomfelokazi abangaphakathi kwamasango akho bayakuza badle basuthe ukuba uJehova uNkulunkulu wakho akubusise emsebenzini wonke wesandla sakho owenzayo. Deuteronomy 26 verse 12. Right. Lapho uqedile ukuthatha okweshumi kwezithelo zakho ngomnyaka wesithathu ongumnyaka wokweshumi, usumnike uLevi khona nomfokazi nentandane nomfelokazi ukuba badle phakathi kwamasango akho basuthe. So umbhalo okubeka kube sobala wana kukhona okweshumi uNkulunkulu ayekunike abantu bakhe ukuthi kumele benze kanjani, bakudle kangaki, bakudle endaweni uNkulunkulu ayekhethile. Kuthi umnyaka wesithathu bayekudla lapho emasangweni abo. So zabona ukuthi lokho kwetshumi esikhuluma ngakho ikwetshumi uNkulunkulu akuvumela ubana kudliwe yibona laba abakukhuphileyo. Ikanti kwetshumi kokuqala kudliwa kuphela namani, ngamaLevi. Ukuze sikusekele umuntu akuzwisise into esixoxa ngayo le, ake sikubale njalo la kumoya wesiprofeti ukuchaza lokho. Uphatha Proverbs 5:30 paragraph 1 ethi yona lapha to promote the assembling of the people for religious service, as well as to provide for the poor. A second tithe of all the increase was required. Right. So iyacaca lapha umoya wesiprofeti ubana kusekelwe indaba yokukhonza ubani uNkulunkulu, lokuthi labangela lutho bathola kokudla. Inkosi yathi kufanele kube le wetshumi okwesibili kumbe i-second tithe. Right. Concerning the first tithe, the Lord had declared, I have given the children of Levi all the 10 in Israel. But in regard to the second, he commanded, thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there. So iyaphuma lapha ibesobala bana nxa sixoxa ngokwetshumi okokuqala or i-first tithe, inkosi yathi lokhu ngikuphe abantwana bakaLevi. Masixoxa ngokwetshumi okwesibili, inkosi yathi lokhu liza kudla endaweni engiza kuyikhetha ukubana lingikhonze. Okweminyaka oqala, okweminyaka emingaki, emibili, wesithathu umnyaka liza kudla ke endaweni elihlala kizo. Itsho njalo umbhalo lapha. Right, yet happens this tithe or its equivalent. All right. The tithe of the corn of thy wine and the this tithe and or its equivalent in money. All right. This tithe or its equivalent in money, they were for 2 years to bring to the place where the sanctuary was established. Right. After presenting a thank offering to God and a specified portion to the priest, yes, the offerers were to use the remainder for a religious feast, in which the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow should participate. Right. Thus provision was made for the thank offering and the feast at the yearly festival, and the people were drawn to the society of the priests and Levites, that they might receive instruction and encouragement in the service of God. So kuthiwa mayelana lokwetshumi okwesibili kwakusenzeka ngesikhathi mebhule inkomo, mebhulani ulezinto ezizimuthi uzithwale uhambe lazo, uzazitshintshwa uzithengise zibe kwini yimali. Ubeke usuzithwala suhamba lazo ngesikhathi sokukhonza uNkulunkulu, isikhathi semikhosi kabani kaNkulunkulu. Sekusitokwetshumi
Okwesibili ukuhambelana lani lemikhosi kabani kaNkulunkulu. So ukuze imikhosi kaNkulunkulu igcinwe, uNkulunkulu wabeka okwetshumi okwesingaki okwesibili or i-second time. Kuthiwa umuntu akumele akuthwale ahambe lakho aye lapho uNkulunkulu akhethele khona ukuba abantu banjani akhonzwe khona, yikho kudliwa khona. Aphe njalo futhi labafundisi, aphe njalo futhi lezintandane, aphe njalo futhi labaswelayo, badle bonke abantu badumise uNkulunkulu ngesikhathi somkhosi. Uzabona nxa indaba le ingayalandelwa, leyi ama-camp meeting esiwabona egcinwa kuthiwa sekule camp meeting fee, camp meeting fee yokuya ngaphi, konke lokhuyana uzakunanzelela ukuthi kakudingakali, ngoba okwetshumi okwesibili or i-second time yikho uNkulunkulu akufakeleyo ukuthi kusekele ukukhonzwa kwaNkulunkulu ngomkhosi wani, ngemikhosi yakhe. So umuntu athi hey mina ngigcina imikhosi kodwa i-camp meeting ukhona, suzufaka ukuthi kule camp meeting fee. Hayi, akugcinwa njalo, kulokwetshumi okwesibili. So inkosi iyacaca laphana kube sobala ukubana i-second tithe kumbe okwetshumi okwesibili yikho okusekela ukukhonzwa kwaNkulunkulu ngemikhosi yakhe emisileyo. Ikanti-ke okwakusenza ukuthi abantu bazwisise ukukhonza uNkulunkulu ngesabatha, bakhonza uNkulunkulu konke even ezikhathi ezimisiweyo, inkonzo zonke zazezithabenekele, kwakumele ukuthi abaprista njengoba babetshonela lezo nkonzo bathole imali. Lekho ababekuthola inotho ababeyithola ebantwaneni bakwa-Israyeli, abantwana bakwa-Israyeli bamele ukuthi bayikhiphe bayise kuNkulunkulu. uNkulunkulu eyinike-ke wonke abantwana bakoLevi, bonke ababesezitho umsebenzi kaNkulunkulu unjani, uNkulunkulu akhonzwe ngesabatha, akhonzwe ngazo zonke izikhathi. So nxa ufuna ukuqinisa inkonzo kaNkulunkulu, khipha okwetshumi, hatshi i-first tithe kuphela, no, lokwe-second tithe. Yikho uma ubala uMalakayi sithi ibandla lonke leli elabantu abakhangela ukubiza kwabantu kweJesu kwesibili lintshontshele. Yindaba ngoba likhipha okwetshumi okukodwa, okwesibili bantu bazidlela. Yikho uNkulunkulu ememezela namhlanje ubana nxa ukhipha okwetshumi kumele ubekwazi kule first, kumele kube lengaki second tithe. Konke lokhu kule senzo sakho. First tithe isupporta laba abamba umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akhonzwe. Second tithe isupporta kumbe isekela umsebenzi kaNkulunkulu ekukhonzweni ngezikhathi zemikhosi kabani kaNkulunkulu. So ma usithi wabethele esiphambanweni, imikhosi yabethele esiphambanweni, siyakubuza ukuthi kanti ma umhlangano wamadokodo ugcinela nxa ungawugcini, nxa ugcina kumbe ama-apostles indaba babeyigcina le mikhosi ngemva kwesiphambano. So kuyini okwakusekela lowo msebenzi after the cross kumbe ngemva kwesiphambano? Ngokwetshumi kwesingaki kwesibili. Iplan kaNkulunkulu, and uNkulunkulu uthi ayiphenduke ebantwaneni bakaNkulunkulu ensukwini zani zokugcina. Right, siza kweqakesiye laphana umuntu engathi sengizwile indaba le, sengizwile indaba ukuthi kulokwetshumi okwesibili, kuletshumi okokuqala. Ngakho umbuzo wami sungokuthi kathi kona vele ngikubala kanjani okwetshumi. Right, sihamba kuDeuteronomy ngo-14 evesini ka-22 ukuthi kubala njani okwetshumi, ukuthi ube kwazi ukubala kokuqala okwesibili. Uyakunikela ngokweshumi kwazo zonke izithelo zembewu yakho, lokho okuvela ensimini iminyaka ngeminyaka. So uNkulunkulu kubeka kube sobala. Ma uyibala ngesikhiwa laphana ithi yona, thou shalt tithe all thy increase. Ngezindlela yonke inzuzo yakho yikho oyikhiphela okwani okwetshumi. Lapha sibambe kahle. Ngoba abantu abaningi, especially even phakathi kwebandla labantu abakhalipha kwaJesu kwesibili, sebenza ubusela phambi kwenkosi. Umuntu ma ethe wathola akutholileyo bahle bathi konke kakubuye kuye bengakhangela ukuthi inzuzo yomuntu yiphi. Ngoba umbhalo uthi okwetshumi kukhutshwa kuyo yonke inzuzo yani yakho. Kumele sikubambe lapha. Ngoba kuthi ukuthi wena nxa kade udinga imali yokuthi uhambe ngaphi emsebenzini, uhambe emsebenzini usuthola imali leyana ade udinga itransport yokuthi uhambise emsebenzini. So imali ye-transport leyana ade uyibhadala asonzuzo yakho, ake kuyikhiphela okwetshumi.
kodwa kuzakukhiphela okwetshumi kuphela yilokho okuyini okuyinzuzo yani yakho. So okwetshumi mawuthe yakubala kubalwa njengenzuzo. Ake sizwe isibonelo kule ndaba ukuze sizwe icaca kahle lapha. Answer book 4 page 47 paragraph 2 to facilitate answering this question. To facilitate answering this question, let us also consider, for example, the case of a potato grower. Right. Say that he is without expense for hired labor, irrigation, rent, etc. Right. If free from such overhead and if his gross returns are $50 an acre, right, then the whole amount will be subject to tithe, which of course will be $5 an acre. Right. Asambela indaba lapha. Umbhalo ubuya kuhle lapho uthi wona nxa kuyikuthi indaba yetshumi le sithathe nje sifake emntwini ongumlimi olima amagwili. So uma uyabulima amagwili lapha mhlawumbe ekulimeni kwakho amagwili awula ndleko eziqondane lokulima kwakho amagwili. Mhlawumbe usuthengisile amagwili akho wathola $50. Uma ungela ndleko kuthi ukuthi i-first tithe yakho iza kuba ingaki? Yi 10% uboko kwetshumi okwengaki okwe$50 and that will be ngani $5. Ubeke sukhupha i$5 yakho leyana kubani ku50 ngoba sasonzuzo yakho usalele ngaki le45. So mathe wasala le45 sukhipha ke okwetshumi okwesibili kumbe isecond tithe. Suza kuthi 10% ubokwetshumi to $45. Susala lengaki le$4.50. So okwetshumi kwakho uqala kuzabe kungaki i$5. Okwetshumi kwakho kwesibili kuzaba ingaki $4.50. So okwetshumi kwakho konke kuyabe kuyimalini $9.50. Amen. Yikho okuthiwa ukukhupha okwetshumi ngendlela etshiwo liBhayibheli. Hayi khona ukukhipha i$5 ukusithi $4.50. Lokho utshontshela ubani uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukhuluma okwetshumi okwesingaki. Right. Asambela phambili lapha. If however he must operate with an overhead expense to produce his crop, then obviously such expense should be deducted from the gross value of the produce, right, and only the remainder tithed. For instance, if the gross value of the crop be $50 an acre and the overhead expense $10 an acre, then the net increase, the amount subject to tithe, will be $40 an acre, and the tithe only $4 instead of $5 an acre. So iyaqhubeka lapha nithi yona ake sithi ke ulendleko eziqondane, not indleko nje, indleko eziqondane lana lokulima amapotato akho asiziqapheleni ngaba kwansi kwaba lendleko enqane ngezani ngezokuthenga inhlanyelo, ube lendleko enqane zamagetsi okuthelela ikwini amapotato akho ukuthi abe khona, ube lendleko mhlawumbe ezisebenze ezokusebenzela amapotato nona lawo. So ngindleko eziqondane emayelana lakhona. So indleko ezinalezo kufanele ukuthi uzisuse ku$50 yakho leya ukuze uthole lokho kuyinzuzo yakho. Wakuthatha nje wathi mhlawumbe indleko zingaki lapha ziba $10 zonke, kuthi ukuthi uzawuthi $50 minus $10 uthole $40. Yiyo inzuzo yani yakho. So ku$40 yakho le yikho lapho sizakhupha khona okwetshumi 40 okwetshumi kwakho 10% of $40. Okwetshumi $4 will be $4. $4 minus 40, 36. Okwetshumi okwe-36 $3.60. So imali yakho yonke eyokwetshumi yabe imali lapha $7 bani 60. $4 ngokwetshumi okokuqala, $3.60 ngokwetshumi wesingaki okwesibili. Amen. Themba kuyacaca lapha. So if one's income is from rents, if one's income is from rentals, all right, asambela. If on the other hand, okay, yeah, 48.1. 48.1. Right. If on the other hand, one is a wage earner, right, sustaining the expense of social security, transporting to and from work, etc. Right. Then he deducts the amount of such expenses from his wages before tithing them. For example, if he receives $100 a month wages
And if he must spend 10 cents a day or about $2.60 a month for transportation, he then deducts $2.60 from $100, which leaves $97.40 to the tithe. Right. Siyayibona ke indaba laphana nxa ungulwana izikhathi eziningi abantu abasobantu abalima ngasikhathi sonke khathesi kodwa abantu bangabantu ahambe emsebenzini ayesebenza abe seholiswa. But ekuhambeni kwakhe emsebenzini laphana kule mali efunakalayo ye-transport. So i-transport oyisebenzisayo usemsebenzini hamba lokuphenduka ngoba ma ungelayo leyo transport yokuhamba layo emsebenzini ngezake wenze njani? Ngezakwenze njani? Uyesebenza uthole leyo mali. So i-transportation mali lo isebenzayo hamba lokuphenduka kumele uyisuse kuleyo iholo lakho yabo liphiwe. Nxa kuyikuthi mhlawumbe iholo lakho libe $100, i-transportation ibe $10, uzawuthi 90 minus $10, 100 minus $10 thola bani u-90. So u-90 ke nguye uzamkhuphela wani Okwetshumi esithethini yakuthi 10% of bani 90 kube ngu$9. Then 90 minus $9 to $81. 10% of 81 kube $8.10. Sizonke lapha. Right. If one's income is from rentals, asithi ke kulabanye abathola inzuzo yabo ekuthini bayapha abantu bebapha abantu ukuthi abantu barente sikuthi thina babe ngo-landlord labo landladies or whatever. Labo ke bona labo bangayithatha kanjani indaba leya sizwe lapha. If one's income is from rentals, if one's income is from rentals, then he deducts the amount spent on upkeep of the property from his untithed gross income, thus figuring one's income, one tithe all his increase. So yikho kutsho umbhalo nxa kuyikuthi ungamarenti kutsho ukuthi indlela imali oyidingayo ukuthi izindlu zakho lezi zibe lokho zimile ngendlela e-right uzayikhipha khonapha uyihambise khonapha emsebenzini yokuthi izindlu zakho zime ube susithi esalayo ke siza kuba inzuzo yani yakho. So nxa ibe yathe aba inzuzo yakho leyo ke yiyo sizakhupha kwani Okwetshumi. So yikho kutsho ngumbhalo ukuthi khipha Okwetshumi kuyo yonke inzuzo yakho. Ngesikhiwa you take your tithe from your increase angithi not from gross. Hayi ungathola isalary emsebenzini into emele uyicheke yokuqala ngiyokubana yiziphi indleko eziqondana lokuthi ngithola imali le kakhulu ezinjenge-transport angithi lanxa kukhutshwa i-tax i-government kukhutshwa ngeke uyibale wena i-tax ukuthi hayi ngiyahamba ku-gross. No, i-tax aso yakho isikhutshiwe kwini i-government awulamandla kiyo. So uNkulunkulu ikakutsho ukuthi lokhuyana kumele ukwenze njani ukukhuphe andubani ukhuphe kwani Okwetshumi ngoba uNkulunkulu ayisikuthi uthanda imali yakho hayi uthi izihlahla konke okusemhlabeni konke lokhu ngokwakhe. So akasweli lutho nxa uNkulunkulu esithi asilethe Okwetshumi kodwa ke ufisa ukuthi asifundise isifundo esihle ngokuletha kwani Okwetshumi. Sizasibamba ukuthi ngesani but kodwa ke into engifisa ukuthi sibambe akufisa ukuthi sikubambe kakhulu uNkulunkulu khona phana yikuzwisisa ukubana siqhubekisa umsebenzi wami wakhe. Right. Asambe ke sizwe okusalayo ke laphana okuba lombuzo ebantwini abaningi ikakhulu ludaba lokubana right indaba lesiyayibona elikhulumayo kumbe lixoxayo kanti njengoba sithe kulokwetshumi kokuqala Okwetshumi kwesibili ake utsho mayelana le ndaba yami yemnikelo ngoba indaba ehluphayo. Abantu bakhuluma into abazithandayo umnikelo uthi umnikelo omele ube mningi le tithe umnikelo omele ube mlutshwane umnikelo omele ube njani kanti uNkulunkulu uthi umnikelo umele ukhutshwe kanjani. Right, into esifuna sizwe laphana uyayibona laphana esikhona lapha uDeuteronomy 16 verse lika 10. Yes. Uyagcina umkhosi wamasonto kuJehova uNkulunkulu wakho ngesipho somnikelo wesihle wesandla sakho oyakusinika njengokubusisa kukaJehova uNkulunkulu wakho. Right. Exodus 25 verse 2. Yisho kubantwana baka-Israyeli ukuba bangithabathele umnikelo kubo bonke abantu abanhliziyo zabo zivuma anothabatha umnikelo wami. Right. Verse 16. Deuteronomy 16:16.
kathathu ngomnyaka bonke abesilisa bakho bayokubonakala phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho endaweni aya kuyikhetha. Ngumkhosi wesinkwa esingenamvubelo, nangumkhosi wamasonto, nangumkhosi wamadokodo. Bangabonakali phambi kukaJehova bengenalutho. So uNkulunkulu uthi nxa ubonakala phambi kwenkosi, ngumkhosi wamadokodo, ngumkhosi wamadumba, kumbe lisuku lwangesabatha, zonke izinkonzo, kumbe usuku lokwethwasa kwenyanga, esibona usuku lokwekhonza njalo. uNkulunkulu uthi ungazi phambi kwakhe, ungathwalangani lutho. Kodwa ulutho oluthwalayo uluthwala njani? Ivesi ithe yona lapha, liyakupha ngokwesihle sesandla sakho, oyakusinika njengokubusisa kukaNkulunkulu. So umuntu okwemnikelo akula mthetho okuthi kumele ukhiphe okungaka. Ukukhipha njengokubusiswa nguNkulunkulu wakho. Njalo yathi abanhliziyo zabo ezivumayo. So kumele kube lento ezibambana, inhliziyo yakho kumele ivume. Okwesibili kumele ukukhuphe njengokuphiwa ngubani? uNkulunkulu. Okuthi okwetshumi, okwemnikelo kungaba kulutshwana kulokwetshumi, kungaba kunengi kulokwetshumi, lokho kutshiwo inhliziyo yani yakho. Akula muntu obambela umuntu kumele njani. Kodwa indaba ngeyokuthi ungazi phambi kwaNkulunkulu, ungathwalanga lutho. Ngoba ngosuku lwangesabatha lo yabubuyileyo, uzafuna ukuthi uthole indawo yokuhlala, yokukhonzela. Uzafuna ukuthi nxa kungamathoilet uthole kube le tissue, kumbe uthole anything eyokusebenzisa. Kufunakala iwine kulabo abakwanisa ukwazi ukuthi i-communion iyathathwa sizaxoxana ngelanga ukuthi uNkulunkulu le akuthi yona umkhule kwansuku zonke. So konke khona kudinga imali. Leyo mali ngeke iphume ngokwetshumi, ngoba kwetshumi kumele kuqinise ababamba umsebenzi, kusupport ukukhonza kwaNkulunkulu, hatshi ngalezi zinto. So umnikelo inkosi ungena khona lapha. Siyabona indaba. So uNkulunkulu ucacile lapha into zakhe zaba sobala phambi kwethu ukubana kulokwetshumi, okokuqala, okwesibili, kube sokusiba lemnikelo. Wasivezela njalo ukuthi kumele sikugcine kanjani. Right, ngicela ugijime eBhayibhelini lakho laphana ku-Isaiah Isaiah 66 evesini ngelika 20 lo 21 ukuthi sizwisise ukubana isifundo uNkulunkulu afisa ukubana sisibambe mayelana lodaba lwakhe lokukhupha okwetshumi yisiphi. Isaiah 66 verse 19 qhubekisa ku-20. Ngizabeka isibonakaliso phakathi kwazo, ngithume abaseleyo ezizweni, eThashishi, lePhuli, leLudi, badonsa idandili, leThubali, leJavini, kuzihlenge ezikhatshana ezingakwenza udumo lwami, ezingakaboni ubukhulu bami, bazalandisa ngodumo lwami phakathi kwezizwe. Right. Verse 20, bazabuyisa bonke abafowenu bebakhupha kuzo zonke izizwe babe yisipho enkosini. Bazabuyisa ngamabhiza, langezinqola, langamathala, langezimbongolo, langamakamela entabeni yami engcwele iJerusalema. Kutsho inkosi, njengabantwana bako-Israyeli beletha eminikelo yabo yempuphu ngezitsha zabo ezihlambukileyo endlini yenkosi. So inkosi icaca ikubeke kube sobala ebantwaneni bayo ukubana bakhona abantu bakaNkulunkulu abangazi iqiniso, abasemazweni ahlukeneyo, wonke amayedeni labo eqanjwa lapha ngeke ngiwaqambe inye ngayinye. Laba abantu kwesinye isikhathi nxa umusa kaNkulunkulu uzakuvala ebandleni kaNkulunkulu, ngoba siyatshelwa nguPeter lapha ukuthi ukwahlula kuqala endlini kaNkulunkulu andu bani bana uhambe kubabe ngaphi basemhlabeni. So umusa uqala ukuvala ebandleni likaNkulunkulu. Ma uvala ebandleni likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzabe sebuthelele abantwana bani bakhe. Ukuba buthelela kwabo, umbhalo yakube uthi uzababuthelela engcebethini, njengalokhu bebuthelelwa abantwana bakaIsrayeli beletha iminikelo yakhe ngaphi eJerusalema, beletha iminikelo esitsheni. So siyakunanzelela ukubana ivila nxa ubala udaba lukaJesu kuthiwa lokhuyana ukuthi umuntu uyathatha ingcebethu
ibhode ebantwini idinga imali asombhalo kaNkulunkulu lokho ngoba kuhle kuphambanise umutsho womnikelo. Iminikelo yayisenziwa kanjani? Yikho nxa ubala ngoJesu kuthiwa uJesu wafika wahlala esehlezi wabona abantwana bakwaIsrayeli bebuya beletha bezofaka ikwini iminikelo yakhe. Waze wabona lo wabuya lemayitha nje eyodwa wafika waphosela. Uyabona ukuthi ingcebethu yayingahambi ebantwini, abantu babehamba engcebethweni. Amen. Isifundo sisekuthini nxa ukuletha okwetshumi, ukuletha okweminikelo, konke lokhu kufundisa ukubuthelelwa kwabantwana bakaNkulunkulu belethwa eJerusalema eyiyo ingcebethu. Andubani uJesu abuye kwesingaki? Okwesibili. So okokuqala nxa ukuhambisa okwetshumi okokuqala engcebethini kufundisa ukubuthelelwa kwabantwana bakaNkulunkulu abasendlini kaNkulunkulu. Esithe khona ukwahlulela kuqala endlini kabani? kaNkulunkulu. Nxa umusa suthe wavala, laba abantu abaphandle kade bengakwazi iqiniso likaNkulunkulu abasoze balahla. Umbhalo uthi abasoze balahla. Bazi uNkulunkulu uzakuthuma abasebebuthelele ukubana bahambe bayebathatha babalethe njalo njengomnikelo ngaphi? eJerusalema. So yibo bayabemelwa ke laba abangakhonziyo bonke bayabemelwa ke ngokwetshumi okwesingaki? Okwesibili. So kutshumi okokuqala kumela indlu kaNkulunkulu, okwesibili kumela abantu abakabani abaza kuthathwa ngaphi? Ezizweni. Okwemnikelo kube yisibongo ngalokho. So nxa ingoma isithi sithwele inyanda, sithwele inyanda, sizothokoza sithwele izinyanda, sithwele inyanda, sithwele inyanda. Lezi inyanda okukhulunywa ngazo ziyini? Ziyimphefumulo esitholakele. Itholakale njani imphefumulo le? Itholakale nge-order uNkulunkulu afake ngayo kuqala endlini kaNkulunkulu, okwesibili wasemhlabeni. Bonke bayebuthelelwa eJerusalema. Khona okuveza exactly lokho esikwenzayo ngokupha umnikelo wokuqala, ngokunika okwetshumi okokuqala, okwetshumi okwesingaki? Okwesibili. So ngiyabona ukuthi indaba sithi nxa usipha okwetshumi usupport umsebenzi kaNkulunkulu, njalo ufaka itreasure yakho ngaphi? Ezulwini. Njalo ufundisa isifundiso sokubuthelela kwezinyanda. So ngakusihlabela ingoma ethi sithwele inyanda, wena ungaphi womele okwetshumi ukabani kaNkulunkulu. Okhipha kuphela i-first tithe ufundisa ukuthi abantu baza kusindiswa kuphela ebandleni lensali. Ayisikho. Abantu baza kusindiswa lasemhlabeni. Isifundiso sakho lifundisa nani? Ngokukhupha okwetshumi okwesibili. Ngapho kasingagodli okwetshumi ngoba uNkulunkulu uthi liyagodla okwetshumi ngoba ibandla lakhe litholakala likhupha okwetshumi kokuqala, okwesibili linganjani? Lingakhuphi. Inkosi ithi akukhutshwe konke, sisifundile ukuthi kumele kukhutshwe ngayiphi indlela. Nxa sesibeka indaba yacaca so ufuna ukuthi ke sikwazi ukubana right sithi thina okwetshumi kwakhona kuyaphi, kubekwa kuphi, kumele kubekwe ngaphi, umbhalo uthi kumele kuye ngaphi. uMalaki 3 verse 10 kumbe 4 tract page 43.3. The tithes and the offerings. Yes. The tithes and the offerings are of the Lord's substance, and those who think that they can so manipulate them as to accomplish whatever end is desired are deceiving themselves, not God. Yeah. For his command is, bring ye all the tithes into the storehouse, that they may be meat in my house. Right. The storehouse is the only place designated where one may bring the tithes and offerings and unload from his shoulders the heavy responsibility which a faithful stewardship imposes. Right. To do otherwise with them is to leave one's account in the heavenly ledger standing in the red. Right. Even though one may appropriate them to some meritorious work of charity. So umbhalo lapha uthi okwetshumi lemnikelo awungeke nje uhlale phansi uthi sengikuplanela ukukwenzela indlela engicabanga ngayo, ngizathatha okwetshumi ngipha abahawulayo, ngipha hayi, umbhalo uthi njalo. Uthi lethana okwetshumi leminikelo ngaphi? Endlini kaNkulunkulu, kube yikudla. Nxa ungathatha ukuzenzela ofisayo ngakho upha abantu abahlangana nabo le abahawulayo abadubekayo ngozenzeleyo,
uNkulunkulu ukubala njengomuntu otshontshileyo ngoba uthethe okungokaNkulunkulu ukuthi wenze wena okufisayo. Umbhalo uthi kulethe endlini kaNkulunkulu kube yikudla. Sibona kuba yikudla ngayiphi indlela. Sibonile ikudla kusapota laba abamba umsebenzi kaNkulunkulu, ekusapoteni ukukhonzwa kwabani kwaNkulunkulu, njalo kuletha isifundo esiveza ukubuthelwa kwabantu bakaNkulunkulu. So angeke udlale ngakho Okwetshumi uthi hayi mbona abechurch ngalaba bakwambi kuhle mina kulethe endlini kaNkulunkulu kube yikudla. Yikho utsho umbhalo lapha. Right. Asambe futhi phansi laphana sibone ke ukuthi umbuzo ongaba ke mkhulu ukuthi kathi yona indlu kaNkulunkulu lapho kumele ngilethe kiyo yiphi? Ngoba phela ungaphambi uvuka namhlanje ukhangele so uzabona church lapha, church lapha, church lapha, church lapha. Abantu abazithi izindlu zikaNkulunkulu bagcwele. So yiphi exactly uNkulunkulu ayibala nje ukuthi indlu yakhe ukuthi nxa ungahambisa khonapho ukuthi uthole khona izibusiso. Asambela lapha. The Jewish church, the Jewish church, tract 4, page 63.5. The Jewish church, in which reports the truth up to the time of Christ, was ever to be the storehouse, right, and the priests were ever to be its stewards. But when they rejected Christ, they forced God to transfer his storehouse to the likely handful who did accept the edited message for that day. Right. The unbelieving thereby unwittingly forfeited their stewardship. Their followers who paid tithes to them from then on were diverting the Lord's money from his treasury to his enemies to persecute his people. Right. But those who were God's true people followed the Lamb whithersoever he went, and as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the prices of things that were sold and laid them down at the apostles' feet. So umbhalo lapha uthi nxa ubhekisisa le ndaba yendlu kaNkulunkulu kumele ulethe khona Okwetshumi, ubheke okwenzakala kumaJuda. Uyathola ukubana ngesikhathini sikaKristu amaJuda babe yibo uNkulunkulu ayefisa ukuthi babe kube yikho kubekwa khona Okwetshumi lani lemnikelo. Kodwa into abayenzayo baphika uJesu. Nxa bathe sebephika uJesu, umbhalo kube sobala ukuthi uNkulunkulu watransfer kumbe wasusa indlu yakhe wayinika kuma-apostles abalutshwana bona laba. Yikho mawubala umbhalo next ukuthi bakuthengisa konke abalakho baletha konke lokho bakubuthelele ezinyaweni zama-apostles. Abahambanga bakubuthela kuma-priest. Hayi indaba ngoba kwasokutshintshile indlu kaNkulunkulu yahamba kubo labantu. And siyabona nxa isihambe kuma-apostles kuthiwa laba abaqhubeka bethatha imali kaNkulunkulu behambisa kuma-priest amaJuda babe siyaqinisa abantu abalwa leqiniso lokuvuka lokufa lokuvuka kukaKristu. So izindlela babetshontshela uNkulunkulu loba lanxa behambisile kuma-priest ngoba ama-priest babehambisa imali ezitheni zikaNkulunkulu. Ngezindlela babethatha imali bayihambise kuSathane ukuthi uSathane athola amandla okupha imali izisebenzi zakhe zilise imessage yokuvuka yokufa lokuvuka kwabantu kukaKristu. So uyayibamba indaba i-serious lapha, indaba ibuhlungu la ukuthi indlu okuthiwa indlu kaNkulunkulu lapho kumele ukuhambise khona Okwetshumi, kulapho okuphuma khona iqiniso likaNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo. Amen. Ungabe uthatha wena iqiniso likaNkulunkulu uhambise ebantwini abatshintsha izikhathi lemithetho kaNkulunkulu, wena ukwazi isabatha kumele ligcinwe, uqinisa izitha zikaSathane ukubana zilwe lobani leqiniso likaNkulunkulu. Ngalapho uNkulunkulu uthi uyantshontshela. Nxa sihamba siqhubeka ngendaba siyalwazi udaba lwengilosi ezingaki ezintathu. Umuntu engaqhubeka ethatha imali yakhe ahambise kubantu abayingilosi yokuqala lesokulengilosi ezintathu. Abangilosi yokuqala balwa lengilosi ezilandelanayo. So awenzanga lutho phambi kaNkulunkulu utshontshela uNkulunkulu. Mase siyabona umbhalo kusambula ukuthi kulengilosi ezingaki ezinhlanu. So nxa wena ukhipha okwakho Okwetshumi kumele ukuhambise lapho okulengilosi ezinjani ezinhlanu. Yikuthi uNkulunkulu akubusise athi ukhiphile Okwetshumi. Ungahambisa kulabo lengilosi ezingu-4 balwa lengilosi ezi-5. Ungahambisa kulabo lengilosi ezintathu balwa lengilosi yesine. So utshontshele uNkulunkulu wapha uSathane amandla ukuthi anike izisebenzi zakhe ubana ziphikisane nomthetho kaNkulunkulu, ziphikisane nokugcinwa komlayo kaNkulunkulu. So
sizakwehla laphana siyephansi ethi yona, for the benefit of those who think the tithe is for preaching of the gospel. For the benefit of those who may think that the tithe is used for the preaching of the gospel to the heathen only, we call their attention to the following instruction. Right. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, right, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Nevertheless, they received the tithes and offerings and all that was laid to their feet before the message was extended to the Gentiles. So abanye bathi nxa umuntu ethola okwetshumi kumele abe tshumayela emhlabeni abantu besizwa ivangeli. Ngeke uthole okwetshumi wena ubusutshumayela ebandleni lensali futhi wena ubusuthola okwetshumi. Hayi, awukayibambi indaba. Hamba kuma-apostles. Kuthiwa nxa babephiwa umsebenzi nguJesu, uJesu wathi bona tshumayelanini endlini yako-Israyeli. And wabanika okwetshumi lemnikelo ngoba siyakubamba khonapha ukuthi ngemva kokufa kwaJesu bathola okwetshumi lemnikelo ngoba kwalokho kuyisikhathi sokutshumayela endlini yakobani yako-Israyeli for 3.5 years. Babethatha iminikelo babethatha iminikelo lokwetshumi ngokuthi babetshumayelela indlu yakwa-Israyeli. So namhlanje nxa idaba solengilosi ezinhlanu solusiza ebandleni elilengilosi ezintathu, wena ma uhlakaniphile usazi ukubana yikho kwenzakalayo, kufanele uthathe leyo mali yakho usupport ingilosi ezingaki ezinhlanu. Lapho kulengilosi ezingaki ezinhlanu ukuze ivangeli likaNkulunkulu lihambe ngaphi ko-Israyeli, andubana lihambe ngaphi emhlabeni. Yikho kuthiwa ngumbhalo. Right. Later God transferred. Later God again transferred his storehouse, entrusting its goods to the reformers who were stirred by the spirit of the downtrodden truth. Right. Accordingly, his new and faithful stewards were appointed to care for the candlestick church from then on. Right. The 3rd chapter of Malachi, as we have previously seen, is directly applicable to the purification of the church. And so nxa ubamba ke indaba kuhle ngemva kokubana uNkulunkulu esesusile indlu yakho mbe-storehouse lapho kumele uhambe khona okwetshumi wakusa kuma-apostles. Ama-apostles baphila sebephile bafa sebefile, kwabuya okuthiwa yindodana yolahleko kumbe amandla ani eRoma. Nxa esebuya amandla eRoma afika atshintsha izikhathi lemithetho kabani kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi okwetshumi futhi wakutransfer esusa lapha wakuhambisa kuMartin Luther. uMartin Luther wakahambisa kuJohn Knox. uJohn Knox wakahambisa kuJohn Wesley. kuJohn Wesley kwahamba kubani ku-Alexander Campbell. Alexander Campbell kwahamba kumila u-Ellen White, njalo njalo. So okwe-storehouse kaNkulunkulu angeke ukuthi mina lokhu ngisihambisa kuLuther. Wena uNkulunkulu esehambisa i-truth iqiniso laze lafika ngilesi ezingaki ezithathu. Ungahambisa kuLuther ukuhambisa ebantwini abalwa leqiniso likabani likaNkulunkulu. So uyabuye ehlulekile. So yikho umbhalo laphana ubeka kwesibalabana nxa sihambisa ku-storehouse kaNkulunkulu kuyiphi ukuze sithole kwini izibusiso. Right. Yehla ke uye phansi laphana. God does not want any man to think that no other message. For 65. God does not want any man to think that no other message is to be heard but that which he may have given. We want the past message and the fresh message, says the spirit of prophecy. Right. God does not consequently. Consequently, as our leading brethren have inadvertently shown themselves unworthy stewards of God's storehouse for the time of the loud cry of the third angel's message, he has transferred the candlesticks and is also calling for the tithes and offerings to be transferred into his storehouse of present fruit. So uNkulunkulu ngokunjalo ukubeka kwesobala ubana dinga lapho okuleqiniso elakathesi kumbe present truth. Yikho lapho kule storehouse khona. Yikho lapho kumele uhambise khona okwetshumi okokuqala, okwesibili, njalo okwesithathu. Uma uhambisa kwezindawo uhambise ebantwini abalwa leqiniso likabani likaNkulunkulu. So inkosi omunye ngathi njengoba kunjalo kuyahlupha kathi ngiyenzeni, sengingathatha yini imali umuntu azenzele intando yakhe ayifunayo ngayo. Asithi umbhalo uthini laphana. Hamba phansi laphana ku answer book 46.3 ethi yona Lord's treasure.
The Lord's treasury is under his control. Right. And if he himself should not see fit to correct an abuse in the handling of his money, certainly we could not correct it however hard we may try. Right. If we guard carefully that part of his work which he entrusts to us, our only concern will be to find out where his storehouse is, and then faithfully to deposit his money there. He has not made us responsible for its use. Right. That he will personally take over even as he is now taking the reins in his own hands. So twa inkosi yiyo echoyo ukubana kumele kwenzweni lokho sokulethwe ngaphi endlini yayo umbo sokulethwe ngaphi ku storehouse okwetshumi lemnikelo. Angeke ungene uthi ababambi kuhle mina somele ngikwenze ngendlela ngenza njalo ngeke wena ukucorrect. uNkulunkulu akakunikanga lokho. uNkulunkulu nguyokwazi le abantu amaJuda nxa bengasakubambanga kuhle uNkulunkulu wakutransfer wakuhambisa kuma-apostles. Ekusama apostles azange adima apostles ncedisanini hayi kumbe abantu hayi uNkulunkulu wayebasobala. So into eqhakathekileyo ngiyokudinga lapho okule present truth khona ubusufaka okwetshumi mawusuthe wakubeka asasikho kwakho uthe ngilalethi lokwetshumi kwami asikho kwakho sokungokwabani ngokwaNkulunkulu. uNkulunkulu nguyosomela ukuthi abonke kumele kusebenze kanjani emsebenzini wani wakhe. Asoze kulandelela ukupholisa uthi akubanjwanga hayi kuthi ukuthi asikho kwetshumi ngoba ngakathi kwetshumi kubuza uzwisisa into eqhakathekileyo ukuthi okwetshumi kungokwabani asizitho kwetshumi ngokwabani. PP 525 paragraph 5 ethi yona tithe is the Lord's. The tithe is the Lord's. Here the same form of expression is employed as in the law of the Sabbath. Right. The seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. God reserved to himself a specified portion of man's time and of his means, and no man could without guilt appropriate either for his own interest. So kafana umuntu ahamini sabatha lami likhona ngesandela emsabatha likhona ngilakho asoli kabandelo kaNkulunkulu. But i-tithe ibizwa njengalokho isabatha elibizwa ngakuthi i-tithe ngeyenkosi. Sisonke. So nxa ungapha okwetshumi ukubeke lapho kule storehouse kaNkulunkulu khona lapho kule truth o lapho kukhulunywa khona iqiniso lesikhathi esiphila kiso awusela mandla phezukwakho wena. Angithi ngoba kungokwabani kungokukaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu kuyina kwenzileyo emntwini ophila ngaphi emhlabeni into ezimbili. Uphile umuntu isikhathi wapha njalo umuntu indlela yokuphila. So entweni lezi ezimbili uNkulunkulu ufuna ukubana umupho ngokwakhe. Esikhathini ngesabatha viki ngeviki ngesabatha isikhathi kaNkulunkulu. Inyanga ngenyanga ngekuthwasa kwenyanga isikhathi kaNkulunkulu. Ngomnyaka imikhosi kaNkulunkulu. Ngosuku kulezi zikhathi zomthandazo 3rd hour, 6th hour, the 9th hour. So lezi izikhathi esikhathini umuntu asiphiwe ukuphila lezi izikhathi zikaNkulunkulu. Amen. Ngeke wenza ukuthandayo ngazo. Ungenza njalo uyabusephula umthetho kaNkulunkulu. Kuthi ke ukuphile ukuthi udle uhambe emasimini usebenze konke uphiwe umbani uNkulunkulu. Ekusebenzeni kwakho uNkulunkulu ufuna umnike okwetshumi nje okuncane. And nxa umnika khona okuya uthi yikho nxa ekukhipha yikho akubeka kube ngokwani ngokwakhe. Ukuthi kusupporteni umsebenzi wakhe. Right. Ngicela uyehle lapha uye phansi ubale uPP 525 ethi yona the system of tithes and offerings. The system of tithes and offerings was intended to impress the minds of men with a great truth, that God is the source of every blessing to his creatures, right, and that to him immense gratitude is due for the good gifts of his providence. So yiko kutsho ukuthi nxa kuphiwa lokho ukuthi ubonga uNkulunkulu ngokuphiwa isikhathi sokuphila othini kulesikhathi kaNkulunkulu. Ubonga uNkulunkulu ngokuphiwa amandla okuthi usebenze yehlisa phansi lapha ayitsho njalo He giveth to all life and breath and all things. The Lord declares, every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. The silver is mine, and the gold is mine. And it is God who gives men power to get wealth. As an acknowledgement that all things came from him, the Lord directed that a portion of his bounty should be returned to him in gifts and offerings to sustain his worship. Ikufuna uNkulunkulu ukuthi bona ukuthi ngime ngikupha amandla ukuthi usebenze. Ukuthi uvuke ade usuvuka uphefumula umoya kaNkulunkulu.
ukuthi ukuhamba uthola amandla sibile umuntu yakwazi ukuthi dacohlike lokuvuka umoya kaNkulunkulu okupha amandla. Subonga ekusebenzeni konke lokhu kukhona ukubonga njani ngama-tithes. Okokuqala, first tithe, second tithe, lama offerings. So umbhalo usobala usitsho kithi lapha sesibona ukuthi okwetshumi kumele umuntu akwazi ukuthi ukusa ngaphi, ukusa lapho okulevangeli khona elihambelana nesikhathi ophila kiso. Nxa sowuthe wahamba lapha awusakupholisi wena, awusabi nguwo ukukhokhela ukuthi kumele kusebenze kanje, ngoba kungokukaNkulunkulu. uNkulunkulu nguye osuzakutsho ukuthi kumele kusebenze njani emsebenzini wani wakhe. Sabona njalo-ke lapho ukubana ma siqhubeka siyaphambili, ma uthe wenza njalo kulesibusiso yini ukugcina okulethwa kwani okwetshumi phambi kwabani kwaNkulunkulu. Asizwe laphana uPatriarch Proverbs page 527.1. Yabona, the contributions required. Okay. The contributions required of the Hebrews for religious and charitable purposes amounted to fully 1/4 of their income. Yeah. So heavy a tax upon the resources of the people might be expected to reduce them to poverty. But on the contrary, the faithful observance of these regulations was one of the conditions of their prosperity. Right. On condition of their obedience, God made them this promise. I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Right. Neither shall your vine cast a fruit before the time in the field. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. So kuthiwa nxa wawujeka kumbe wawuthatha isikhathi uhlolisise kumaHebheru, wawuthola ukubana nxa umuntu yabe ethole $100, ma wawucheka ukuthi ethole inzuzo $100, kuthiwa phose $20. Sisonke nini? Kuthiwa fourth part phose mani $25 yonke yayisebenza emsebenzini kaNkulunkulu, ingene kokwetshumi, oyingene kweminikelo, enye ingene kukho konke okwakudingakala ukuthi uNkulunkulu akhonzwe. Kuthiwa nxa ukhangela wena sithi umuntu engathola $100, $25 yonke yayihamba kobani kuNkulunkulu, uyathi abantu bazabayilapha ngabayanga. Kodwa kuthiwa nxa ubheka khonapho yikho kwakuvela khona ukuphumelela. Amen. Lanxa ungabacheka abaJuda isikhathi eziningi, indawo eziningi uzabona baphumelele lapha abakhona, babamba lapho kule ndaba khona. So indaba ingaphi? Kuthiwa ma usuthe wakhipha $25 liyana, uNkulunkulu sekhuza zonke izinanakazana okudlayo konke okungaphambanisa ukuthi kukuqedele imali yakho leyo. Yayibona indaba? So wena ma ungathi hayi niyagcina $25, uNkulunkulu kakhuza izinanakazana. Uzothi ubani sekhula sukhiphile imali lapha, ubani seyenze njani lapha, uthi uhamba lapha imali silahlekile. Konke khonokho ukuthi ukuvikele bisela okwabantu okaNkulunkulu. Uzabona uNkulunkulu uzakhuza izibungu konke okuphambanisayo. So isisibusiso sokukhupha okwetshumi, into yonke oyenza yabe ibusisekile, oyibambayo ibusisekile. Nxa kungabathungameli uyajabulisa ukuthungamela abantu abakhupha okwetshumi, ngoba uyazi ukuthi ngabantu ababusisiweyo. Ngithi bavikele emkhuhlaneni, bavikele entweni eziningi isandla sikaNkulunkulu. Right. So sigoqa indaba yethu namhlanje sizazi ukuthi umbhalo uthini laphana ku-AA 339, because indaba yokwetshumi sizithi umbhalo uthini laphana ethi yona the spirit of liberality. The spirit of liberality is the spirit of heaven. Right. This spirit finds its highest manifestation in Christ's sacrifice on the cross. In our behalf, the Father gave his only begotten Son, and Christ, having given up all that he had, then gave himself that man might be saved. Right. Asambela lapha. So kuthiwa umoya wokupha bazala, umoya wasezulwini. Indaba sitho njalo ngoba uNkulunkulu waveza wapha indodana yakhe ezela injani iyeyodwa. So kuyini okunzima ukuthi umupho okwetshumi okokuqala, isecond, lokweminikelo? Kaphi uNkulunkulu ngoba wasifundisa ukupha. Ayibona indaba. Kuthi ke umoya wokungaphi ngokabani yehlwe phansi. On the other hand, the spirit of selfishness is the spirit of Satan. Right. The principle illustrated in the lives of worldlings is to get. Thus they hope to secure happiness and ease. But the fruit of their sowing is misery and death. So
umoya wokugodla ukuthi ngeke ngihlambise uNkulunkulu mina wethu ngeke ngiphe umoya kaSathane. And umoya lo utholakala ukuthi kumele ubuthola kuphela and isizathu sangikhona sokuthola kuphela siletha ukufa. Kanti ke umoya wasezulwini ngowokupha kuphela. Nxa usipha uma usipha uthola okunye. Batsho njalo abakhuluma bathi amanzi angageleziyo agcwele idoti ukwedlula amanzi anjani agelezayo. So nxa ufuna ugcwala idoti enhlizweni yakho ugcwala idoti engqondweni yakho ungasindiseki, tshontshela godla okwetshumi okokuqala, okwesibili, okwesithathu. Kumbe futhi ukuthatha ukuhambise ezitheni zikaNkulunkulu uyafana umoya oyi-1 nalowo. Kodwa nxa ufuna ukuthi ubusiseke empilweni yakho ujabule ubusiswe, khipha okwetshumi. Uzabona ke uNkulunkulu ekhuza konke okuyizinanakazana okuyizibungu konke okuphambanisayo okungakukhipha kubani uNkulunkulu. Engathi uNkulunkulu angasibusisa asiphathise ukubana sibambe kakuhle le ndaba ayibeke yabacaca phakathi kwethu. That okwetshumi kukabili njalo kuhamba ndawonye lemikhosi. Imikhosi abonto yindlela uNkulunkulu akhonzwa ngani ngayo. Usithi okwetshumi leminikelo uNkulunkulu wakupha ukuba usekele ukukhonzwa kwakhe. Ngenye indlela ngeke uthathe okwetshumi wekele ukukhonza uNkulunkulu ngendlela enjani eqondileyo. So kume kanjalo njalo kuyisifundo sokubana ensukwini ezizayo lapho uNkulunkulu esefaka umbuso wakhe uza kubuthela abantu bokuqala ebandleni lakhe. Siyazi 144,000 bayayinikela eJerusalem njengomnikelo. Lokho kubonakala beme entabeni yangaphi yaseSinai, entabeni yaseZiyoni uSambulo 14. Kube sokusithi okwesibili bona nxa sebethe basindiswa i-4,000 sebezathina uNkulunkulu uyathatha abantu ezizweni babalethe njalo futhi esitsheni esiyiJerusalem esikubonayo even kubo Zechariah 8 verse 20 to 21 abantu besithi angisoze ngikutshiye ngizakuhamba lawe eJerusalem. Angithi so yiso isifundo esiqhakathekile ezimpilweni zethu. Kanti Nkosi ngasibusisa isinika amandla okusizwisisa lokusiphila. Inkosi kusise.